Enregistré. Bonjour tout le monde. Est-ce que je peux vous voir? Bonjour. Est-ce qu'on dit bonjour ou bonsoir à 5h20? C'est bonjour ou bonsoir? Jamais certain. Bonsoir, on dit bonsoir plutôt. Je vais attendre quelques minutes pour tout le monde. OK, oui, mais bonjour, ouais, bonsoir. Je pense on est toujours entre les deux. Je m'appelle Winnie Wang. Je suis la professeure pour ce cours. Pour ce premier cours, mais je vais parler en anglais aussi, au moins pour parler du syllabus un peu. Oui, j'ai déjà activé. Bon, excusez-moi. OK, introduction. OK. Ah, ça, c'est mon chat Gaston qui est décédé. C'est déjà. Ouais. OK. Donc, mes heures de réception sont le mardi à 4h, à 5h et sur rendez-vous. OK, ça c'est juste pour commencer. OK. First day of class, I will use English just to get you situated. Probably some of you are feeling a little nervous, maybe a little rusty. Okay, just want to reassure you, you shouldn't feel that way. This is perfectly normal. Let me go ahead and I just want to go over the syllabus with you first before getting into the course content. Hopefully everyone has had a chance to kind of look at the syllabus, but I wanted to bring to your attention just some highlights, okay? Just course goals, by the end of this course, you should be able to engage in brief conversations with native speakers who are sympathetic, okay, and emphasis on sympathetic to the communicative needs of language learners. You should be able to understand brief discussions by native speakers on familiar topics, understand presentations and lectures by the instructor on French and Francophone culture, accompanied by clarifications and explanations. You should be able to read and understand short, authentic texts like magazine articles, literary excerpts, and interviews. You should be able to write essays on topics related to the readings, class activities, or other materials used in class, using the grammar and vocabulary that you have learned in this course, as well as from 1101 and 1102. And finally, you will demonstrate a broad understanding of a variety of topics related to French and Francophone culture, society, and history, and be able to compare and contrast them to features of your own culture. Now, this is also, as you know, this is a GE course. And, this autumn, the Ohio State University revamped the GE curriculum. And so this had effects also on language classes as well. So we have changed, sort of revamped our curriculum in French and in all languages of this to focus on intercultural competence. So this is one of the learning goals, very important learning goals that is part of the GE curriculum. So the first GE goal here, goal 1, language use in culturally appropriate ways. So successful students will demonstrate linguistic and cultural competence by accomplishing real-world communicative tasks in culturally appropriate ways in a language other than their first language, in this case, French. So successful students will be able to achieve interpersonal communication by initiating and sustaining meaningful spoken and or written communication in culturally appropriate ways with users of the target language while actively negotiating meaning to ensure mutual comprehension. As you will see in this course, a lot of emphasis is on communication and comprehensibility. You're going to make mistakes, okay? We all do. When we learn another language, you can't help it. My area, I'm a specialist in second language acquisition, so I study how people
acquire a language after their first. And we study errors, and the errors you make are actually systematic. I can predict exactly what errors you're going to be making. Everyone makes them. You can't help it. Okay, it's part of language learning. But what we will emphasize here is just, to be understood, that you're even when you're making errors, that your message is going to get through. Okay, so you also achieve interpretive listening, viewing, and or reading by by comprehending the main ideas and relevant details of a variety of texts that it could be live, recorded, or written in a language other than your first. In this case, it's going to be French. You will achieve presentational speaking, signing, and or writing by delivering live, recorded, and or written presentations in a language other than their first language for varied purposes, using information, ideas, and viewpoints on a variety of topics. All this that I'm reading to you here, these are GE goals for all language courses, basic language courses at The Ohio State University, because we have revamped language curriculums to meet these GE goals. So the second goal is culture and intercultural competence. Successful students will demonstrate knowledge of target cultures and attitudes on cultural diversity, reflective of an interculturally competent global citizen. So successful students are able to demonstrate familiarity with the products, practices, and perspectives. We also call this the 3 Ps of target cultures, and be able to discuss in an informed and respectful way the diversity of the 3 Ps across cultures and individuals, and not just across French-speaking cultures, but across all cultures that we're familiar with, including your own cultures. So you'll be able to identify and demonstrate attitudes on cultural diversity reflective of an interculturally competent global citizen, such as respect, openness, curiosity, and adaptability. So if you've taken 1102, you've taken 1101 1102 last semester, you should be familiar with these goals. And these were just put in place starting with the autumn semester. Okay, so how this online course works, in case this is your first synchronous course. Mode of delivery, this course is 100% online. This course follows the exact same structure as our in-person versions, but instead of in-person class meetings, we will have synchronous class sessions in Zoom 2 days a week. This is a 2-day-a-week course. These sessions take place during the normally scheduled class time. This course is for students who prefer a virtual learning environment or who cannot take an in-person class, but would still like a structured class with the possibility of interaction with the instructor and classmates and the opportunity to ask questions via Zoom. Now, class attendance is required and expected, but there is some flexibility built into the .21 courses. Students can make up to 5 class sessions without penalty that we call flex absences, should they need to be absent for valid reasons. It's 5 in this course because we only meet 2 days a week. We have 2 classes per meeting, all right? So that's 5. In the 4-day-a-week classes, they can do up to, I think the number is higher for them. Students, so you can have up to, these are flex absences, meaning you don't need documentation, okay, for these 5 absences, and you can do the alternative assignment in place of the class session. Of course, you may have other valid reasons that may require you to be absent, and those may be excused with documentation. So here I'm just talking about the flex absences. Now, students who may need more flexibility in terms of when they attend synchronous course meetings. So in other words, if you can't attend the synchronous course meetings on a regular basis, then you should sign up for our French 1103.61 course. The .61 course is in individualized instruction and is mostly asynchronous. You work at your own pace. So if you can't make the synchronous meetings, another requirement that I'll get to later, but I'll mention here, is that to get full participation points, you do need to have your camera on.
But there are days, if you are not feeling well, you're really under the weather, but you still want to come to class, do let me know ahead of time, and then you may have your camera off. But for students then who can't attend classes in a synchronous fashion or can't have their camera on, then we recommend that you take the .61 version, which is a much more flexible version. Okay, and if you have questions about that, you may ask at the end of class. This course is divided into chapter unit modules that follow a set schedule. Basically, it's exactly like the classroom, except that we are meeting in Zoom. So students are expected to keep pace with regular daily homework. Windows for completing exams and other assignments are explained in the schedule. This is sort of a repeat attendance and participation requirements. Again, it's expected to attend all live Zoom sessions. Sessions will allow students to get to know the instructor and classmates and to have more opportunities to improve their French. Attending sessions is the best way to prepare for the first oral exam for the course. Getting to know classmates will also facilitate collaboration on the final group project. I will record, and if I forget, please remind me, but I typically put a slide there to remind me to record. I record these sessions so that you can view these at a later time if you would like to. And again, if you're going to be absent, like you need to make up the absence with a flex assignment, you can use these recordings to do so. And there are more details about this makeup assignment later. Okay, but after these 5 flex absences, any other absences will be considered unexcused unless you have documentation. Course materials and technologies, textbook. There's a new, if you were taking 1101, 1102, you'll work with Liaison. In 1103, you'll be working with intermediate French textbook called Encore. Okay, and this is through the Carmen Books program. And should be automatic. I don't believe you need to do much, but I do understand that if you're not an OSU student, high school student, there may be something else that you need to do. But just out of curiosity here, though, I just want to check, did this work okay for everybody? The Carmen, you were able to access? Yes? Everything? Okay. So what is it? Lillian? So it sounds like, I know you were having a problem. It sounds like the issue is because you are a high school student. So and because of that, you're not enrolled in the OSU Carmen Books program. So I will find out for you, okay, what you need to do to have access to the books. Okay, so I'm glad to know that that's been working okay for everybody. All right. Okay. Okay, that's fine. And then I think if the Carmen should help you with getting access into the course. Okay, other course materials, Conversations Unbound. In addition to your textbook, MindTap Access, you are required to purchase 3 conversation sessions through Conversations Unbound for conversation practice with a native speaker of French. There are more details about the specific assignments in Carmen. But some of you may already be familiar with this if you've taken 1102. Conversations Unbound is a nonprofit organization that empowers forcibly displaced individuals as paid online Arabic, Spanish, French, or German tutors for students around the world. Okay, and this is from this organization that we aim to create opportunities for displaced people to increase their agency and economic opportunities while striving to provide a robust educational experience for students to improve their foreign language skills, engage in rich cross-cultural dialogue, and think critically about forced displacement. Okay, so each session is $8.50 for a total of $25.50. And one of the reasons why we picked Conversations Unbound rather than other commercial services that offer the same thing. There are other language departments also use the native speakers to offer additional conversation practice. We picked Conversations Unbound because it is nonprofit and also because 100% of your payments go to these tutors.
who are earning money. This is a way for them to use their skills for them to, to talk about their language, to show their passion for their language, and at the same time for them to have some kind of income. And just to remind you that the final date for payment for Conversations Unbound is January 20th, and that this is very important to get this set up as soon as possible so that these sessions can move more smoothly. But I'm just curious, who in this class has already worked with Conversations Unbound from a previous course? Okay, so some of you are familiar. I do want to say, off the bat that that some patience is required. These tutors, they live in places sometimes where internet connection might be challenging. I know, like, there have been tutors sometimes where, like, under weather conditions, like heavy rain, sometimes can make it dangerous for them to travel to a location where they can get access to internet. So there are times when meetings with them may need to be rescheduled for one reason or another. And so for this reason, I am very flexible about due dates. We have due dates for these assignments, but if there is some kind of glitch with your tutor, you just need to let me know. And I am happy to be flexible, okay, with the due dates for these assignments. And I know, patience is required because of where these tutors are. But at the same time, the feedback that we have gotten from students, it has been very positive in the past. It has been a very enriching experience to be able to dialogue with native speakers, who are living in a different country, from Columbus, Ohio, to be able to have these exchanges. So it is a very enriching experience. But just to bring to everyone's attention that we chose this company instead of commercial companies for humanitarian reasons. Okay, going back here. Okay, placement exams. You are required to fill out the course registration form the first day of class. Okay. If you haven't taken the placement exam or haven't placed into it from 1101, 1102, you can click on this, but in the syllabus, you'll be able to take the placement exam. Okay. And the placement advisor is Tracy Adams. How your grade is calculated, you will have homework that's found in MindTap in Carmen. So if you've taken 1102, you should be familiar with this already. Again, that's 15%. Conversations Unbound assignments, they're worth 5%. Participation grade, worth 10%. Compositions, 10%. You have 2 of them. Interrogation or prep checks are worth 5%. You will also have speaking quizzes, interrogation orale. Those are worth 15%. Control or chapter quizzes worth 10%. You'll have a final project worth 10%, and then a final exam worth 20%. Okay, all quizzes and exams, everything are done online. And of course, this is an online course. Les devoirs, the homework. Just want to emphasize that at-home preparation is critical. And it's for this reason that we give it some substantial weight. You are typically assigned homework to prepare you for the next day's class and activities. There are some activities that you will benefit from doing after you have had the lesson, and we do adjust for that as well. But in general, you will see due dates in Carmen, and you are expected to have prepared all the homework for each class before each class session. Okay, and the daily online homework, right, is completed in MindTap. And I think with your the Carmen courses, you should be able to register for that pretty easily. Most of the assignments are automatically graded by MindTap. If you get some items wrong, you may redo the activity 4 more times for a total of 5 attempts to get a better score. So if you get some items wrong and you don't like that score, you have 4 more tries to get it right to get a better score. Okay, and so when you log into MindTap, you will see the due dates for each assignment. I think you have until 8 a.m. unless it's different for the
I wonder, I need to double check if it's different for the evening class, but and I'll get back to you on this, but they're typically due before class at 8, but our class is at night though. So let me look into this. But anyway, the idea is to have them done before class to prepare you for each class session. And so note that you don't need to complete the homework, wait for the due date to complete them. You can complete them anytime because you can see them ahead of time. I think this might be something that we change. I have a feeling that because this class is an evening class, the homework can be due at 5. I think I'm just going to go ahead and change that. Okay, you have until 5 p.m. before class to do the assignments. This is the only night class, and the syllabus might be coming from the other classes. So I don't know if this is relevant anymore. Why to do at 8 a.m. because typically the homework is due 11:59 the night before class, but we set the due date for the following day before class begins to sort of give you a grace period, so that you don't get penalized if you do have to wait until the next day. But again, I think given that our class is an evening class, I think making it at 5 p.m. is going to be fine. So make your best attempt to complete all homework before midnight the night before class if you are able to do so. But if you absolutely cannot, make sure you have it done before 5 p.m. Our class on Tuesdays and Thursdays. Discussion forums, you will engage in 7 discussion forums in Carmen. 3 of these will be in French. 4 of these will be in English. Why in English? It's because of the modules that we would be working on with intercultural competence. And when we're talking about intercultural competence, you may not have the language in French to be able to engage in a discussion in a very to engage deeply in that discussion. And so for that reason, we have some discussion forums in English as well too, so that we can really talk about intercultural competence. Okay, and so the purpose of these discussion forums, the ones in French, it's not to practice grammar. These are not grammar activities. The purpose of these discussion forums is to communicate your ideas about topics discussed in the textbook, to exchange with your classmate, and then using the language that you have learned so far. Again, you may make some errors. Just do your best to get your idea across to be comprehensible. Okay, so the instructor will not grade grammatical errors in this discussion forum, because grammar is not the point of these. And I don't want you to feel bogged down by a fear of grammar. You want to get your idea across, but errors are going to be expected. Okay. Right. And again, the purpose of the discussion forums in English is to prepare you discussions about intercultural competence as you explore different ways to view cultural practices in different parts of the French-speaking world. And the due dates are in Carmen. Self-recording activities, you will have 4 speaking activities in which you video record yourself speaking on a designated topic, and you will submit these recordings to me in Carmen. Again, due dates are in Carmen, and then you will also have a partner recording activities that you will do. I will talk more about that, and you will find a partner to do these outside of class, and you will need to record these as well and submit these in Carmen. Okay, and Conversations Unbound, I talked about earlier. This is worth 5% of your grade. You will have 3 opportunities to meet with a native French speaker to discuss differences between your cultures and to find out more information about them. And in Carmen, you will see more information. Compositions are worth 10%. You will write 2 compositions. You will be required to write 150 to 300 words. This is type double space for each composition on subjects related to themes covered in the textbook Encore. You will receive the prompt ahead of time, and you may use your textbook for each exercise. You may use electronic devices to access the ebook, but no translators and so forth. Okay, and I don't know, it looks like there's use of these electronic tools will be considered academic misconduct. It looks like there's a typo there. Okay, daily participation. You are required to attend the live Zoom sessions, as mentioned earlier.
so forth. Right, you have to prepare carefully for class by reading all the assigned pages indicated in your daily syllabus and do all the necessary assignments in MindTap before class. Your participation grade will be determined by your attendance and the quality of your participation in class discussions and activities. Feel free to volunteer frequently in class, or the instructor may call on you. Again, making errors is normal, so you shouldn't feel bad or self-conscious about making errors in French, because it is normal. And you are never penalized for making errors when you're speaking in class. So the only exception to this, well, not really rule, but this, I don't like to call things rules really, is during the designated cultural discussions. Here, we may be using more English when we talk about intercultural competence topics, because here we want to have a more in-depth discussion about the products, practices, and perspectives of Francophone cultures. Basically here, it is important to use French as often as you can, because we're here, to give you practice opportunities, errors and all, okay? You're going to make errors, and that's perfectly okay. But I don't like maybe the word rule so much. I want to think about wanting to encourage you to make your best effort. And then sometimes we may go into other languages sometimes, like to talk about culture. And there may be times it'd be interesting too, I might ask you questions about other languages that so that we can also sometimes compare and contrast how things work in other languages. So as I said earlier, to receive full participation points, and you have rubrics about and for everything in the syllabus that I didn't post here. To receive full participation points, you are expected to have your camera on, again, unless you let me know ahead of time that there is a reason why you cannot. Most often, sometimes you're just really feeling under the weather, right? And so that's perfectly understandable. Here is the rubric, okay, but I'll let you have this in your syllabus, and you can read this on your own. Absences, if you must be absent on a class day, you must watch the recording of the live Zoom session that you missed, available in Carmen Zoom recordings, and then complete a flex absence participation assignment that must include the following components. So this is the assignment that you would do. You must provide the date and class lesson missed. You must identify the title, name, or prompt of each class activity, including the question du jour when applicable in the lesson, and provide your own responses to each activity. Okay, so you have to write your responses. Then you must write a cohesive summary in English of at least 3 interesting things that you learned about your classmates or about the instructor. The summary should be at least 200 words and should demonstrate your meaningful engagement with what your peers or instructor said. Here you have like an example here. Again, you may do this assignment up to 5 times if you miss class. Okay, and again, here we're talking about absences that do not require any documentation. Okay, interrogation vocabulaire. These are vocabulary prep checks, just to kind of check that, make sure that you have studied the vocabulary, if it's a vocabulary lesson before coming to class. There are 2 types of prep checks. There's the interrogation vocabulaire that tests your vocabulary knowledge, and then interrogation lecture that assesses that you have read the text, because you will be reading text, brief text in this course. So sometimes the interrogation will be a vocabulary, sometimes it will be on your on reading comprehension. Okay, so and you should do well on these interrogations if you have read the text and done the corresponding activities, or if you have studied the vocabulary. You should you should do very well on these prep checks, and these prep checks should not take more than 5 minutes of it says your class time, but 5 minutes. 5 minutes. This is a Zoom class, so you do this outside of class. They're not done in class for this course. You will do these outside of class. At the end of the semester, 2 of your lowest quiz grades will be dropped. Okay, and we don't give make-up prep checks, because these checks are given to assess that you have prepared for class. So we don't do any makeup, because after we've taught the lesson, there isn't any point in doing these prep checks. So control, the chapter quizzes, 10% of your grade.
There will be 3 chapter quizzes. Typically, we do one of these quizzes after every 2 chapters. These quizzes are in Carmen and are timed. Once you start the quiz, you must complete it in the time allowed. You cannot return to a question once you have moved on to the next question. Please consult Carmen to look at when these quizzes open and when you need to complete these quizzes. These quizzes will assess your proficiency in listening comprehension and writing, as well as your comprehension of the cultural information in Encore. You can also expect to have questions related to the film Encore. The quizzes are driven by the communicative learning goals that are listed in your daily schedule. And these goals shape class discussions each day. So it's important that you pay attention to what is discussed in class each day, because these may show up in your quizzes. So to prepare for the quizzes, attend class regularly, complete all homework on time, and participate in class as best as you can. And you might want to review the communicative learning goals for each lesson so that you can answer these questions that will be related to these goals. Interrogatio oral, these are the speaking quizzes. These are very short speaking quizzes that you will do in Carmen. You must record these quizzes and submit them to the instructor. You may record them as many times as you wish and submit the version that you feel is the best. Oh, excuse me. That turned in my here. Once a recording is submitted, though, you cannot resubmit. Okay, all recordings must be submitted before midnight. You cannot seek any assistance from anyone doing this recording. Use of translators, of course, is strictly prohibited, and these questions are randomized. Okay, so best way to prepare for these is just to attend class and to participate. Projet Final, final projects, 10% of your grade. This will involve making and filming a morning news talk show in French. There will be details about this assignment in Carmen. You will receive an individual and a group grade on this project, okay? And I will give you more details about this as this comes up. So final exam is 20% of the course grade. The final exam consists of a final oral exam and a final written exam. Each component is worth 10%. So you have the oral exam, which is a short interview, and then the written exam, which will be done in Carmen. Okay, the final exam for this course, when I checked, is Friday, April 28th. Okay, so you might want to make note of this date. Friday, April 28th is the final exam. There are some extra credit opportunities as well, and there are a number of ways. Café Plus is our conversation hour that you may attend. I will give you that schedule when it is ready. And you may receive extra credit for these things. And sometimes you can receive extra credit as well for some activities that our department, the Department of French and Italian, may organize. If you attend them, you can also earn extra credit. So these are just some of the highlights. Please do read the syllabus carefully for other information and policies, and also to look at the rubrics to see how you will be graded. Okay, now, this is a Zoom class, so your pets are welcome to join the class, your family too. Okay, so in a Zoom environment, I mean, you're going to have your family members sometimes you're doing from home, walking across. No worries about that. Everyone is welcome. Okay. Okay, and right, ne soyez pas nerveux, nerveuse, amusez-vous bien, so don't be nervous. Again, it's perfectly normal to make mistakes. Okay, so don't worry about that. So I just want to pause right now and just to see if you have any questions about the syllabus. So these are more logistic questions. Anybody have questions? No, everyone's pretty much set on that. Okay, let me see. Okay. Then, okay, if you don't have questions, I'm gonna go and do. Okay. Oh. This is working. Okay, donc, on va faire une révision. Dans ce cours, on va voir le film Encore. Mais avant, il y a le film Liaison. Vous avez vu le film Liaison dans le cours français, n'est-ce pas, le français à 1102.
n'est-ce pas? Et le premier et deuxième cours. Donc, une petite révision pour le film encore. On va faire une révision de film Liaison pour voir la suite. OK? Donc, la première question, on a Simon, la mère de Claire, souffre de quoi? Qu'est-ce que la mère de Claire souffre? Est-ce que c'est du quoi? Elle souffre du cancer ou des hallucinations? Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? Du cancer ou hallucination? Hallucination. Merci, hallucination. Et puis, Claire travaille à l'hôtel Delta avec sa meilleure amie, qui? Abia ou Madame Saxton? Je peux attendre quelqu'un? Abia. Abia, oui, merci. Ah, voilà. Claire va à Québec parce qu'elle a besoin de vacances ou reçoit une réservation anonyme au Château Frontenac. B. B, OK, reçoit une réservation anonyme au Château Frontenac. Excellent. OK. Claire rencontre un jeune Français qui s'appelle Alexis Prévost à l'hôtel. Alexis, A, est un client de l'hôtel ou B, semble suivre Claire partout. A ou B? B, OK. Semble suivre Claire partout. OK, Claire voit une petite fille. A, dans une église, dans un rêve bizarre. Ou B, qui ressemble à sa petite sœur au Château Frontenac. A ou B? A. A. OK, dans une église, dans un rêve bizarre. OK. Qu'est-ce que Claire trouve dans un coffre-fort à Québec? A. Elle trouve de l'argent, des bijoux qui datent de l'époque médiévale et une confession. Ou B. Elle trouve une photo d'Alexis Prévost qui date de 1959 et une confession. Donc, A ou B? B. B, merci. OK. Donc, Claire voit Alexis Prévost au cimetière à Paris et elle découvre beaucoup de choses surprenantes. Qu'est-ce qu'elle découvre? Bon, je vais faire le résumé pour vous. Elle découvre Alexis est mort il y a longtemps. Elle découvre la mère d'Alexis, Madeleine Prévost, a tenté de tuer une petite fille, Claire Angèle, pour prendre la fortune familiale. Vous voulez prendre sa fortune familiale. Claire est la petite fille de Claire Angèle et l'héritière légitime d'une grande fortune. Okay? Elle apprend aussi que Alexis Prévost est venu du passé, okay, pour corriger l'erreur de sa mère, Madeleine. Donc, on apprend beaucoup de choses à la fin du film, n'est-ce pas? Donc, on découvre, qui est une surprise, Alexis est mort il y a longtemps. Ça, c'était un choc à la fin du film, que Alexis est déjà mort il y a longtemps, en 1999. Donc, Claire est la petite fille de Claire Angèle, OK, et l'héritière légitime d'une grande fortune. Donc, la petite fille, dans son rêve à l'église, Claire Angèle, donc, est la grand-mère de Claire Gagné. Donc, Alexis Prévost est venu du passé pour corriger l'erreur de sa mère, Madeleine. Donc, il dit, j'ai décidé de revenir pour corriger les erreurs du passé. Donc, pourquoi est-ce qu'il cherche Claire spécifiquement? Okay? Why did he come to find Claire? Pourquoi Claire? Il est déjà mort. Alexis est mort, mais il vient du passé pour chercher Claire. Il dit, pour sa fortune familiale à laquelle vous avez droit.
C'est parce que Claire a le droit de la fortune familiale que sa mère, Madeleine, a volé. Puis, donc, qu'est-ce que Claire doit faire maintenant? Il dit, maintenant, vous devez aller à la banque suisse au 33 rue du Louvre. Okay? Et il dit, qu'est-ce qu'elle trouvera là? Il dit, vous y trouverez une confession signée de Madeleine, ma mère. Et puis, donc, il y a une confession. C'est une confession que Madeleine a signée. Donc, qui est Alexis? Est-il réel ou pas? Okay, is he real or isn't he? Parce qu'à la fin du film, Claire dit, vous êtes un ange, un esprit? Okay, c'est la question, parce que Alexis est déjà mort. Et donc, ça c'est une question. Quelle est la réponse d'Alexis? Okay, does anyone remember what Alexis says? When she asked, well, just, who are you? Est-ce que vous vous souvenez? Peut-être difficile. Il dit, je reviens du passé. C'est ce qu'il dit. Et il dit, mais ce qui importe, what's important, c'est que maintenant, je suis ici. Okay? What matters is that right now, I'm here. C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est une réponse un peu ambiguë. Est-ce qu'il est un ange? Comme Claire demandait, est-ce que vous êtes un ange? Vous êtes un esprit? You know, are you an angel? Are you a spirit? Il dit, c'est un peu ambigu. He doesn't answer the question directly. Il dit, je reviens du passé. C'est tout ce qu'il dit. Puis, quels sont les derniers mots d'Alexis à Claire? Claire dit, vous allez me quitter maintenant. C'est ces derniers mots. Vous allez me quitter maintenant. Et il dit, ne soyez pas triste, Claire. Don't be sad. Il dit, on se reverra un jour. Okay? We will see each other again. On se reverra un jour. Je vous le promets. Okay? I promise you this. Je vous le promets. Okay? Ne soyez pas triste. On se reverra un jour. Je vous le promets. Tout se passera bien. Tout se passera bien. Okay? Anyone know, what does this mean in English? Tout se passera bien. Anyone want to shout out the answer? Tout se passera bien. What do you think it means? I'm just guessing all will be well. Exactly. Oui, exactement. Oui. Tout se passera bien. Everything will be well. Everything is going to be okay. Okay? Et puis, quel objet est-ce qu'Alexis donne à Claire à la fin de leur conversation? Okay. What was the object that Alexis gives to Claire at the end of their conversation? Anyone remember? At the cemetery, what was the object? Anyone want to shout out the answer? He Is put it a something in her key? hand. Was it a key? No, no, not a key, but that's a good guess though. She did get a key at some other point. In the cemetery, he put something in her hand. It wasn't a key. A photograph? No, not the photograph was found in the safety deposit box, but there was a photograph. But that was not what, and she had the photograph in her hand when she went to the cemetery because she found it in the safety deposit box. But he gives her something in the cemetery that he puts in her hand. No one remembers? It's okay, you don't remember. Sa bague, his ring. Sa bague. It means in bague, don't say man. Okay? Et c'est ça. Et puis, après l'explication d'Alexis au cimetière, Claire se rend compte que sa mère, so after Alexis' explanation in the cemetery, Claire realizes something. Okay, so what does she realize? Que sa mère est morte aussi, that her mother is also dead, because Alexis is dead.
right? Ou B, sa mère ne souffrait pas d'hallucination, or that her mother was never suffering from hallucinations. A ou B? B. B, okay? Because remember, right, in the beginning of the film, Liaison, well, her mother, right, in this photo was in a psychiatric clinic because she claimed that she was suffering from hallucinations. She just kept seeing people who weren't there. And so at the end, right, after meeting Alexis, and Claire realizes, wait a minute, I've been talking to this Alexis, and she sees the gravestone that Alexis is also dead. So who is he? And Alexis was never, he never answers the question directly. So that's up, we don't really know who or what he is, but we just know that he comes from the past. So when she realizes this, right, she realizes that, wow, my mother was not suffering from hallucinations at all. Okay, so ça, c'est très important. Donc, après l'explication d'Alexis au cimetière, Claire se rend compte que sa mère ne souffrait pas d'hallucination. Elle ne souffrait pas d'hallucination. C'était pas vrai du tout. Puis, à la fin du film Liaison, qui demande à Claire une brosse à dents? Okay, who asked Claire for a toothbrush? Alexis Prévost, ou un homme qui ressemble beaucoup à Alexis Prévost et il dit qu'il s'appelle André Laurent. Donc, A ou B? B. B? Okay, wait, c'est ça, un homme qui ressemble beaucoup. Right, so at the end, right, at the very last scene, she sees someone who looks just like Alexis, right? And she thinks it's Alexis. And but then he says, no, je m'appelle André Laurent. Okay. And so, question est, bon, mais qui est-ce que ça c'est, je pense pas que je peux jouer ça, en fait. Qui est André Laurent et pourquoi ressemble-t-il à Alexis Prévost? Ok, ça c'est la question. Qui est André Laurent et pourquoi ressemble-t-il à Alexis Prévost? Who is André Laurent? And why does he look so much like Alexis Prévost? Qu'est-ce que vous pensez? What do you think? Lilia, if you haven't seen the film, don't worry. Don't worry. You will be able to watch the film in Encore. So don't worry about that. Some of you who hasn't seen the film, actually, just out of curiosity, who has not seen the film? Okay, so there are a couple of people you can watch the film. There's a way for you to watch the film in Encore. You can access the film Liaison. But pour la question, so what do you think? Pourquoi est-ce que André Laurent ressemble à Alexis Prévost? Why do you think he looks so much like Alexis? No right answer here. Vos hypothèses seulement. C'est juste vos hypothèses. Take a guess. Is he a relative? A relative? Okay, un parent, peut-être. Un parent means both parents and relative. Okay, peut-être, c'est un parent. Okay. D'autres idées? Other guesses? Ça pourrait être un parent. Peut-être c'est un parent. Ou peut-être un autre ange, on ne sait pas. Mais c'est ça, dans ce cours, okay, on va voir la suite de Liaison. So we will see, this will be the sequel to Liaison. Okay, and for those of you who have not seen Liaison, one thing that was brought to my attention, you can watch it in your ebook in Encore, in MindTap, you can watch it. But it was brought to my attention that the epilogue is missing. So you wouldn't be able to watch the epilogue from Encore. For some reason that is missing. So I am going to show you right now, just because you cannot watch the epilogue. I am going to play the epilogue for everyone
here so that, so everyone can see it. Okay, including those who may not be able to. Okay, let me go here. Okay, epilogue. Can you hear? Claire? Claire, c'est toi? Salut Abia, ça va? Oui, ça va et toi? Tu vas bien? Dis-moi, tu souris, ce n'est pas forcé, j'espère. Non, ce n'est pas forcé. Je ne suis pas certaine que tu me dises la vérité. Abia, je te le jure. Je ne me suis jamais sentie aussi bien que maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France au juste? Beaucoup de choses. Trop de choses. Tu ne me croiras jamais. Émile? Je l'ai laissé sortir dehors. Abia, crois-tu au destin? Claire, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Plus tard, on soupe ensemble ce soir? D'accord, On partagera un bon repas et une bonne bouteille de vin. Et je te raconterai tout. d'accord. Mais maintenant, je dois m'occuper de quelque chose de très important. Tu pars, mais tu viens tout juste d'arriver? Je sais, mais c'est trop urgent. Ça sera pas long. Salut! Maman! Je te parle. Excusez-moi, madame. Alexis, que faites-vous ici? Qui est Alexis? Je m'appelle André Laurent. Je ne comprends pas. Bon, désolé de vous déranger, mais j'ai oublié ma brosse à dents chez moi. Madame, une brosse à dents, s'il vous plaît? Merci, madame. Il est beau, n'est-ce pas? Tu l'as vu? Mais oui, bien sûr que je l'ai vu. Et j'ai remarqué que toi aussi, tu l'as vu. Ce n'est pas un rêve, Claire. Okay, bon, j'arrête là. Bon, stop here. Okay, so that's the epilogue that you wouldn't be able to see that in Encore, so that's why I'm showing you I'm showing you this. Okay, what was the significance of that 315? André Laurent is staying in room 315. Does anyone remember? The room Well- Claire stayed in the hotel. But remember, 315 is a number, right? That keeps appearing in liaison. Okay, and so yeah, so so if you haven't seen Liaison, do take the time to view it in MindTap so that you can follow what's going to happen in this in the sequel. Okay, and so right, and you probably guessed, well, you probably know already. I am the author of Encore and the author of the film Liaison and Encore. It's a little, maybe it's a little dated now. It's been a long time. We made this film in the year 2000, between 2010 and 2011, and we this was done with my co-authors, of course, my co-author Bill Van Patten, who does films, and he works mostly on Spanish text, but we worked on this together. And the idea of having a film in a course is that what a film does is that it allows you, it gives you what we call in language acquisition input in the target language. Input is what you hear, what you read in the target language. And that is the key to second language acquisition. We learn languages when we listen to or read
in the target language with that has meaning that we attend to for meaning. So when you're watching a film, you are engaged in the plot of the film and you are comprehending. Now, you may not comprehend every single word and understand what every single word says, but you get the gist through the images and through, you get the gist of what is going on. And if you comprehend what is said, meaning by comprehend, I mean just understand what the person is trying, the general overall meaning, you are acquiring language. And so when you're watching film and you're not even, it doesn't have to be this film, it can be other films that you watch. So I encourage you to do that. Watch movies, listen to music, and interact with people in French. That is really the best way to learn a language, because when you do that, you are getting a lot of what we call input that will trigger the processes of acquisition. And again, are you going to make mistakes? Yes, you will, but that doesn't matter. As long as you try to comprehend, you will be making progress. And so just to say, the film was the film that we did. We actually made the film before we wrote the book. And the reason for that was that we wanted a film that was engaging, that anyone could sit down to watch, again, because it's important for something to be engaging, for you to be engaged in it, for it to really, for you to interact with what you are hearing. And then we wrote the book after that. Most programs do a video to go with a book, but we did a movie first. And then we did the book, and our actors, I don't know if in other courses, if your instructors told you this, but our actors are actual actors. The actress who plays Claire's mother, Simone, is Joanne Marie Tremblay, who is a very famous actress in Montreal. And in fact, when I was a learner of French a long time ago, one of the first movies I watched was Jésus de Montréal, and she was an actress in that film, and she had always been one of my favorite actresses. So I was really thrilled when we were going through auditions for this film that she auditioned for my film. And so of course I said, we have to have her. And if she's auditioning, we have to have her in the film. And the actress who plays Claire Gagné is Mylène Savoie. She is also from Montreal. But she is now also, I think, an actress in New York. And she is also a director today, and she makes short films. And then Guillaume Doman, who plays Alexis Prévost, he is also an actor in France. After he finished the film with us, Liaison and Encore, he landed the gig with Heineken International commercial. And from then on, his career has taken off. So he was in the not a film, what is the TV series on the road to Roland Garros, where he is I don't know if you see, he's the driver. If anyone's interested in tennis, and then so he drives people from the hotel. This is the TV show, right? That he drives people from the hotel, and it's all filmed, and he has conversations with people, these famous tennis players, who are in the back seat of his car. And so, just that so it was a great time making the film. I hope you enjoyed Liaison, and in Encore, we will find out what happens to Claire now that she has her inheritance, and what is she going to be doing with it. Okay, I am going to now let you take a short break, perhaps. I'm going to let you take a break in this course. And so it is, I see here's a 6:18 or so. Oh, 6:18, I thought it was 6:20. Okay, does anyone have questions? Everyone's okay? Okay, no questions. Let's take a break for 10 minutes. We'll come back at 6:30.
continuer. OK. Je sais que... Bon. OK, une autre chose avec le vidéo ici. OK. Donc, voici des images du film Encore, donc de spéculation. OK, ça vient du film Encore. On voit ici un couteau. Ici, Claire avec André. Ici, la mère de Claire qui est par terre. Un groupe de gens, l'hôtel. OK. Donc, regardez les photos des scènes du film Encore. Selon ce que vous voyez, OK, donc c'est votre opinion, quel mot ou quelle phrase associez-vous avec chaque scène? Donc, par exemple, on a l'amour, la tragédie, la comédie, le suspense, l'action, la vie quotidienne. OK? Donc, en regardant toutes ces photos, OK, quel mot utiliserez-vous pour décrire liaison? C'est quel genre de film, à votre avis? Regardez ces photos ici. OK. Juste en regarder les photos. OK. C'est quel genre de film? Encore. Le film Encore. Le suspense. Le suspense. OK. Il y en a le suspense. OK. D'autres opinions? Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord avec ça? OK. Pour ce genre de film, on voit le couteau. Donc, probablement, c'est un film de suspense. Donc, on va voir ça dans les prochaines semaines. OK. Donc, maintenant, une petite conversation. J'aimerais notre question du jour. On vient de passer une nouvelle année, n'est-ce pas? On est maintenant en l'an 2023. Mais ma question pour vous est, qu'est-ce qui vous a fait sourire en 2022? OK, ça c'est ma question. Qu'est-ce qui vous a fait sourire en 2022? Donc, vous allez vous présenter tantôt et vous allez répondre aux questions. Mais avant, je vais partager ma réponse. Ma réponse, qu'est-ce qui m'a fait sourire en 2022? Pour moi, j'ai rencontré le légendaire Robert Charlebois en 2022. C'était au mois de septembre. En septembre 2022, j'ai rencontré Robert Charlebois. Robert Charlebois est un grand chanteur du Québec, un chanteur francophone. Il était très populaire pendant les années 60, 70, okay, the 1960s, 1970s, 60, 70. Il était beaucoup plus jeune ici. C'est quelqu'un de très important dans la culture populaire de la francophonie parce que Robert Charlebois a renouvelé, a révolutionné la musique populaire pour le monde francophone. C'était le premier musicien, premier chanteur de mélanger la musique rock avec les paroles en français et les rythmes anglo-saxons. Okay? So he's the first figure in the Francophone world that used rock music and French lyrics. So it was really a very important figure. And he also politically also in Quebec
really encourage a lot of social change as a result of this new music. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment très important et moi, je travaille aussi beaucoup dans le monde de la musique. Je connais beaucoup d'artistes au Québec. Donc, c'était un grand rêve, l'un de mes grands rêves de rencontrer Robert Charlebois, donc je l'ai rencontré ici. Donc, je vais jouer pour vous juste un petit extrait de son nouveau spectacle, c'était Robert en Charlescope, ce qui est ici. Je vais voir si ça marche. OK. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi ça ne marche pas? Excusez-moi. Je vais trouver d'autres façons, excusez-moi. Je ne pense pas pourquoi le lien ne marche pas. Ça a marché pour moi hier. OK, voilà. Ça marche maintenant. Est-ce que tu peux voir l'écran? Qu'est-ce qu'il y a ici? Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour. Si j'avais des lumières sur mon bike, je partirais pour. On n'en jamais, même tout écartillé. Des idoles, évidemment, comme Beethoven puis Mozart, mais dans la musique moderne, je vois rien qui m'arrive à achever. Je voudrais monter un acte de spectacle. Robert, 11 Charlebois-Scope. Dernière représentation à Montréal. Billets en vente maintenant. OK, ça, c'est juste un petit extrait de ça. Donc, pour moi, c'était une grande occasion parce que Robert Charlebois, c'est un grand artiste, je l'ai rencontré. Donc, c'est ça qui me fait sourire. OK? Donc, maintenant pour vous, OK? Pour vous, qu'est-ce qui vous a fait sourire? Je vais vous donner encore l'écran ici. Pour vous, qu'est-ce qui vous a fait sourire en 2022? OK? Je vous donne 3 minutes, OK, de réfléchir, de penser. Donc, après, vous allez partager qu'est-ce qui vous a fait sourire. Donc, vous allez, bonjour, je m'appelle quoi? Tu vas dire quoi? Okay? Qu'est-ce qui vous a fait sourire? Comme moi, j'ai rencontré Robert Charlebois. OK? Donc, maintenant, pour vous. OK? Donc, je vous donne 3 minutes. Pensez en réponse et on va partager vos réponses après. OK? Donc, 3 minutes. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va?
Encore 1 minute. OK, donc on commence. OK, donc vous commencez par comme exemple, que moi, je m'appelle Winnie. Pour moi, j'ai rencontré Robert Charlebois cette année, en 2022, par exemple. OK? Donc, OK, on commence peut-être, je vais voir qui, je vais aller par hasard. OK, puis c'est, OK, est-ce qu'on a un volontaire pour commencer? Qui va commencer? Tout le monde va le faire, donc, éventuellement. Go. OK, vas-y, merci. Je m'appelle Madi. J'ai adopté mes chiens en octobre. Oh, tes filles? Yes. Oh! Il Tes s'appelle filles, Zero. OK. Ah, Yes. un chien, OK. Un ou deux? Un Ah. ou deux? Un, OK. Ah. Un chien. Donc, tu as adopté un chien en octobre. Ah, OK. Comment s'appelle ton chien? Elle s'appelle Zero. Zero? Yes. Zero, OK, elle s'appelle Zero, OK. Oui, ça me ferait sourire aussi. Moi, j'avais un chat qui s'appelait Gaston. Vous avez vu sa photo? Mais malheureusement, pour moi, c'est triste parce que Gaston est mort en 2022 pour moi. Mais j'aimerais adopter un autre chat. Oui, très bien, Maddy. Merci. Une très, très bonne réponse. OK. Le suivant, quelqu'un d'autre? Ou sinon, je peux. Oui? Je m'appelle Teddy et j'ai allé au Bloomington, Indiana avec mes amis. OK, en 2022, OK, Oui. à Bloomington, Indiana, OK. Oui, ça, je ne suis jamais allée à Bloomington, Indiana, mais j'ai fait mes études à l'Université de l'Illinois à Champaign-Urbana et ce n'est pas très loin de Bloomington, Indiana, donc c'est juste à côté. OK, donc merci Teddy. OK, quelqu'un d'autre? Moi. OK, oui. Je m'appelle Siri. Siri, bonjour Siri. Bonjour. En 2028, ma nouvelle chambre m'a fait fleurie. Ta nouvelle chambre. Oui. Tu as une nouvelle chambre. OK. Bon, c'est quelle couleur, les chambres? White. White. Blanc. OK. Tu as une Blanc. nouvelle. C'est une grande chambre ou une petite chambre? C'est grande? Grande. Grand, OK. Oui, c'est pour ça, une grande chambre nous fait sourire. Dis-le-moi. Merci, Siri. Merci. OK. Quelqu'un d'autre? Le suivant.
Je m'appelle Perry. J'ai grandi en Long Island, New York. J'ai visité mon frère. J'ai visité mon frère en Cooperstown. OK, tu as rendu visite à ton frère. OK, à Cooperstown, c'est à New York? Oui. Ah, c'est à New York. OK, Cooperstown. OK, OK, ça oui, ça c'est très bien. Pendant les vacances? J'ai visité en... Sorry, I don't know. I was Oui, gonna say... OK, mais en 2022, l'année dernière. OK, oui, OK, excellent. Ça, c'est, oui, mais rendre visite à nos familles nous fait sourire beaucoup. Moi aussi, je suis allée à Chicago en décembre pour voir mes parents. Mes parents habitent à Chicago, donc oui, je les ai vus à Chicago, donc c'est toujours un beau sourire quand ça arrive. Oui, merci Pierre. OK, quelqu'un d'autre? Le prochain. Bonjour, je Bonjour. m'appelle Camilla. Ce qui m'a fait sourire en 2022 et j'ai voyagé avec mon petit ami en décembre. OK. Oh, tu as voyagé? OK. Où encore? To California. En Californie. OK. Tu as voyagé, OK, avec ton petit ami en Californie. OK. Oui, ça c'est Camille. Oui, moi aussi, mon frère habite en Californie. Il habite à Los Angeles. Et en novembre, aussi, je suis allée à Los Angeles aussi pour voir mon frère. Oui, merci Camilla. OK. Qui d'autre? Qui le suivant? Bonjour, je m'appelle Luis. Pour moi, mes amis et moi, voyager à Gatlinburg en novembre. En novembre, Gatlinburg? C'est Gatlinburg. Gatlinburg. Tennessee. En Tennessee, OK, en Tennessee. OK, un voyage avec tes amis. OK, Oui. Excellent. Oui, les voyages avec tes amis sont toujours des belles choses. Donc, merci, Louis. OK, le suivant. Qui n'a pas encore parlé. Bonjour, je m'appelle Daria. Je suis allée à un concert in Detroit. Oh, tu es allé à Detroit, à Détroit, à Détroit, au Michigan. OK, comme un voyage, un beau voyage. Oui. OK, donc, c'est Daria. Oui, merci Daria. Oui. Voyager, c'est toujours amusant, ça nous fait sourire. Et surtout maintenant, on peut voyager encore. Hein, pendant la pandémie, pendant longtemps, on ne pouvait pas voyager et donc c'est très amusant maintenant qu'on peut voyager. Moi, là, je n'ai pas vu mes parents pendant 3 ans à cause de la pandémie. Parce que pendant la pandémie, j'ai été à Québec. Mon mari habite à Québec. Moi, je travaille à Columbus, mais mon mari habite à Québec. Donc, pendant la pandémie en 2020, le COVID, tout ça, je suis allée à Québec. Donc, je restais à Québec et la frontière entre le Canada et les États-Unis était fermée. Donc, on ne pouvait pas voir ma famille à Chicago. Donc, pendant 3 ans, on ne pouvait pas les voir. Et l'année dernière, 2022, décembre, on voulait voir mes parents à Chicago, mais c'était le Omicron.
en décembre et mes parents avaient très peur, donc on ne les a pas vus non plus en décembre l'année dernière. Mais 2021, on ne les a pas vus. Mais en 2022, on a vu mes parents finalement après 3 ans. Donc, c'est une autre chose qui m'a fait sourire aussi. Donc, je comprends les voyages. Excellent. OK, quelqu'un d'autre? On passe à qui maintenant? Qui n'a pas encore parlé? Bonjour, je m'appelle Waji. J'ai visité Dubaï pendant les vacances d'hiver. Tu as visité qui encore? Dubaï. Oh, oui, tu as visité Dubaï pendant les vacances d'hiver. Wow, ça doit être un beau voyage, n'est-ce pas? Oui, c'est Waji? Ton nom est Waji. OK, merci Waji. Well, oui, ça va nous donner un beau sourire pour ça. Oui, excellent. OK, le ou la suivante? Qui n'a pas encore parlé? On a parlé. Bonsoir, je m'appelle Salimatou et je voyage avec mes amis. OK, tu as voyagé avec tes amis aussi? Oui. Tu as voyagé où? À Atlanta, Georgia. OK, wow, OK. Ça doit être des belles vacances. OK. C'est Salimatou? C'est ton nom, Salimatou? Oui. OK, merci. Puis, excusez-moi, j'ai des problèmes ce soir aussi avec mes yeux. Ma vue, parce que je suis allée, avant ce cours, je suis allée à mon optométriste avant ce cours et c'est quoi, j'avais des dilations de mes rétines, donc je vois un peu flou. OK, le ou la suivante? Qui n'a pas encore parlé? Oui. Bonjour. Oh, is somebody else going or is it me? Oh. Bonjour, je m'appelle Diana. Can you hear me? Oui, Diana, bonjour. Oh, okay. Je m'appelle Diana. J'ai rencontré Pasteur Tony Evans et Kirk Franklin, artiste, première année. OK, un pasteur. Un pasteur. OK, c'est des pasteurs célèbres. OK, oui, je pense que le nom me dit quelque chose. Oui, je pense que je connais un peu le nom. Tony Evans. Et Evans? Yeah, his name is Tony Evans. Tony Evans. Oui, le nom me dit quelque chose. OK, donc c'est un pasteur célèbre et tu l'as rencontré. Yes. Oui, et ça fait un sourire. Oui, excellent, Diana. Merci. Bonsoir, je m'appelle Caitlin. J'ai visité mon fiancé en Savannah, Georgia. Oh, OK, Savannah, Georgia. OK, oui, ça c'est un bel endroit. J'ai une amie qui habite là, Savannah, Georgia. Elle dit que c'est très, très beau. Oui, merci, Caitlin. OK. Est-ce que pas tout le monde a parlé? Qui d'autre? Pas encore. Bonjour, je m'appelle Christine et je voyageais pour voir ma sœur à Chicago avec mes amis. Oh oui, à Chicago. Aussi, en décembre ou? Mai. Oh, au mois de mai. OK, au mois de mai. OK, Christine, OK. Oui. Moi, je suis d'origine de Chicago. Donc, je viens de Chicago, une très belle ville. Merci, Christine. OK. Qui d'autre qui n'a pas encore parlé? OK, on ne peut pas entendre. Oui, OK, ça va. Oui. Bonjour, je m'appelle Andrew. Pour moi, acheter une nouvelle voiture m'a fait sourire. Tu as acheté une nouvelle voiture? Oui. Oui, quelle marque de voiture? Acura. Acura, OK. Ah, OK, Acura, je connais. C'est une voiture très
fiable, n'est-ce pas? Reliable. Acura, c'est une voiture très fiable. Je connais beaucoup de personnes qui ont des voitures Acura. Ouais. Oui. Mais une nouvelle voiture, oui, ça donne toujours un beau sourire. Merci, Andrew. Okay. Est-ce que c'est Owen qui tu disais quelque chose? Non? OK, il n'y a pas de son, Owen. Est-ce que ton micro est... On ne peut pas t'entendre. Are you on mute? Non, OK, c'est bizarre. Ah bon, OK. Est-ce que tu peux écrire dans le chat? OK? OK, Owen va écrire dans le chat. OK, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas encore parlé? On a, oui, oui. Je m'appelle Lillian et ma cousine jumeau qui était née en 2022. Tu as une cousine jumelle? Jumeau, oui. Un cousin ou une cousine? Des cousines. Cousine, Elles sont filles. OK, jumelle. Donc, dans ce cas, jumelle. Donc, tu as visité ta cousine jumelle. OK, bon, OK, tu as une cousine jumelle. Wow, ça c'est vraiment chouette. Merci, Liliane. OK. Et est-ce qu'on a tout le monde? Ah, OK. Owen, je m'appelle Owen. L'année dernière, j'ai un chat. OK. Un chat. Il a un chat. J'adore les animaux. J'aime les chiens, j'aime les chats. Donc, ça me ferait sourire aussi. Excellent. OK, merci. OK. Est-ce que tout le monde? Il y a un Mary? Bonjour, je m'appelle Mary. J'ai un nouveau job. Un nouveau job? Oui. OK. C'est quoi ton nouveau job? C'est quoi? C'est facile avec l'école. C'est un job facile? OK. Quel est votre job? C'est quoi le job? Amazon. Amazon. C'est une grande compagnie. OK. Donc, tu travailles un nouveau job avec Amazon. Oui. OK. Merci, Mary. Oui. Donc, si ça fait sourire, c'est un bon job. un bel emploi, j'imagine. OK. Je pense que tout le monde a parlé. Je pense que oui. Hein? Je pense que oui. OK. Je vais continuer. Dans ce cas, OK. Partager mon écran. Et c'est un peu lent. OK. Quand on fait la connaissance de quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est le thème de notre leçon aujourd'hui. Quelles questions pose-t-on? Quand on fait la connaissance de quelqu'un, quelles questions pose-t-on? Ou quelles questions est-ce qu'on pose? Okay, so what questions do we typically ask when we meet someone for the first time? Évidemment, une question très évidente, c'est quoi? En français, si vous pouvez, quelles questions est-ce qu'on pose? Quel genre de questions? Ça va? Oh, ça va? Tu dis, ça va? OK. Comment allez-vous? Ou ça va? Oui, c'est une question. Oui. On rencontre quelqu'un pour la première fois. Okay, when you meet someone for the first time. Quelle question est-ce qu'on pose? Imaginez quand vous êtes à une fête ou à un congrès, a conference ou a party. Quelle question est-ce qu'on pose? Quelle s'appelle? OK, comment vous appelez-vous? Yeah, what is your name? Right? Comment vous appelez-vous? Oui, bien sûr. D'autres questions que vous posez quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois? When you meet someone for the very first time. Et comment vous appelez-vous?
So what is your name? Quoi d'autre? Ou en anglais, si vous ne pouvez pas dire en français tout de suite. Quel âge avez-vous? Oh, quel âge? OK, tu poses la question. Quel âge avez-vous? OK, donc vous posez cette question. OK, quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois. OK, ça c'est intéressant. Je ne sais pas si je poserai cette même question, mais ça se peut. OK, et oh, je reviens à mon écran. OK. OK, ici, pour la première leçon, ici, on a un texte, nos amis francophones. Il y a 4 personnes du monde francophone et ils se présentent et parlent de leur région. Comme ici, bonjour, je m'appelle Mehdi, je suis tunisien et j'habite avec ma famille à Tunis, la capitale. La Tunisie est un des pays de la région du Maghreb, en Afrique du Nord. Nous habitons dans le quartier historique de Tunis où il y a des mosquées et des palais. Ma famille est traditionnelle, mon père est médecin et ma mère est femme au foyer. Moi, je suis étudiant en droit. Okay, ça, c'est Mehdi. Okay, les informations pour sa présentation. Puis ensuite, on a Nicolas. Il dit, salut, moi, c'est Nicolas, mais tout le monde m'appelle Nico. J'habite à Lyon, dans un petit appartement sur l'île Barbe, mais je viens de Roanne, une ville au nord-ouest de Lyon. Je trouve Lyon sympa comme ville. C'est une ville jeune et dynamique avec beaucoup d'étudiants et de choses à faire le soir et le week-end. Okay? Donc, on a Nicolas et Mehdi. Donc, ils se présentent. Okay? So this is how they're introducing themselves. Ensuite, on a Emily. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Emily. Je suis d'origine américaine de la ville de Chicago aux États-Unis. Mais j'habite à Montréal depuis 20 ans et je suis aujourd'hui de nationalité canadienne. J'ai étudié la linguistique et j'enseigne l'anglais à l'Université du Québec à Montréal. Montréal est la deuxième ville francophone après Paris. Okay? On a Emily. Ensuite, on a Khadija. Elle dit, bonjour, je suis Khadija et je viens du Sénégal en Afrique de l'Ouest. Je travaille dans une petite école. J'habite avec ma famille à quelques heures de Dakar, la capitale, au bord de la mer. Nous habitons dans une case, une maison traditionnelle où habitent plusieurs membres d'une même famille. La famille est très importante. C'est pour ça que nous habitons ensemble. Okay? Donc ici, on a 4 personnes qui se présentent. Okay? Donc, ça, c'est une question de compréhension que je vais répondre pour vous. D'où vient chaque personne? On a Mehdi de Tunisie, Emily d'origine de Chicago, mais elle est maintenant à Montréal. Nicolas, qui est français, qui vient de France, de Lyon, et Khadija, qui vient du Sénégal. OK? Donc, étudiant, on a étudiant et Mehdi, n'est-ce pas, qui est étudiant. Nicolas, on ne sait pas. Hein? Emily n'est plus étudiant. Emily et Khadija, qu'est-ce qu'elles font comme travail? Emily, elle enseigne, donc elle est comme professeure, et Khadija aussi, je pense. Est-ce qu'elle enseigne sa profession? J'habite, je suis en Afrique, je travaille dans une petite école. Je travaille dans une petite école, c'est-à-dire qu'elle enseigne. So she teaches as well. OK, la question ici,
est-ce qu'on sait ce que Nicole fait comme travail? Okay. Do we know what Nicolas does for a living? We know Emily, Khadija, et Mehdi is a student. And Nicolas? Nicolas, il ne dit pas. He doesn't say. Okay, il dit pas du tout. C'est parce que en France, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on ne parle pas de nos professions. Pas tout de suite, comme première question. Comme aux États-Unis, souvent on pose des questions comme so what's your name? Where do you come from? Right? And the third question, so what do you do? Right? If you're not a student, what do you do? Ça, c'est plus ou moins typique aux États-Unis, mais pas en France. En France, on pose pas la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ou quelle est votre profession? Parce que c'est une question un peu indiscrète. Donc, ici, Nicolas, donc, il ne parle pas de ça parce que c'est une question un peu indiscrète. Mais avant ça, juste une petite chose de activité de vocabulaire. Donc, quelqu'un qui a un mari est une personne célibataire ou mariée. Quelqu'un qui a un mari est une personne célibataire ou mariée. Quelqu'un peut me donner la réponse? Shout out the answer. B. Marié. Oui. Quelqu'un qui aime parler de sa vie personnelle est une personne A, ouverte, ou B, une personne privée. B. B, privée. Qui aime parler de sa vie personnelle. C'est plutôt A, ouverte. Okay? Someone who likes to talk about their personal life. Donc, ouverte, someone who's more open, privé, private. Quelqu'un qui n'aime pas dévoiler, reveal, d'informations personnelles à propos de sa vie est une personne A, discrète, ou B, une personne indiscrète. A. A, oui, discrète. Someone who doesn't like to talk about their personal life. Quelqu'un qui pose trop de questions personnelles est une personne polie ou une personne impolie. Quelqu'un qui pose trop de questions personnelles. B. B, impoli. Trop de questions impersonnelles. Oui, c'est B, impoli. OK. Donc, maintenant, à votre avis, OK, pour chaque question, est-ce que c'est une question donc appropriée dans votre culture? C'est ça. Donc, parce que ça pourrait être différent dans chaque culture. Comme dans la culture américaine, on peut poser la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? You know, what do you do for a living? We tend to, it seems in most cases it's okay to ask that question even when we don't know the person very well. But that's not something you want to do easily in France, because that can be considered a question that's just way too personal in the beginning. In France, we often wait for someone to reveal that information rather than to find out that information. OK. Donc, vous allez répondre, OK, pour chaque question, pour votre culture, OK, for your culture. You could say, la question est trop personnelle dans ma culture. Vous pouvez dire, c'est impoli, ou ça dépend, ou it depends, ou la question n'est pas appropriée, not appropriate. La question est indiscrète, okay? Ou c'est approprié. Okay? Donc, pour chaque question, donc, vous allez dire, OK? C'est comme ça, comment vous appelez-vous? Par exemple, comment vous appelez-vous? Moi, je dirais, c'est approprié. Comment vous appelez-vous? That's appropriate. C'est approprié.
OK? Pour ma culture qui est la culture américaine, qui est la culture chinoise et québécoise. C'est approprié. OK. Maintenant, OK, la question, d'où venez-vous? OK. Daria, qu'est-ce que tu dirais? What would you say for this question? D'où venez-vous? D'où venez-vous? Where do you come from? D'où venez-vous? C'est approprié. C'est approprié? OK. Pour Daria, c'est approprié. OK. Toi, quelle est votre nationalité? OK. Louis, what do you think? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Oui, peut-être. Ça Ça dépend de la dépend. situation. Oui. To ask, so, you're meeting someone you don't know very well, to ask this question. Quelle est votre nationalité? Oui, je suis d'accord. Ça dépend. 4. Est-ce que vos ancêtres ont habité dans une case ou dans un palais? Est-ce que vos ancêtres ont habité dans une case ou dans un palais? Perry, qu'est-ce que vous pensez? If someone were to ask that question, what do you think? I'm sorry, what does the orange one mean? C'est ça dépend, it depends. Oh, okay. Someone asked, did your ancestors lived in a casa or in a palace? I say c'est impoli. C'est impoli? Mhm. Oui, c'est un peu trop personnel, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord avec toi. OK. Mhm. Wait, 5, qu'est-ce que vous faites dans la vie? So here's the question we were talking about earlier. So in your culture, qu'est-ce que vous faites dans la vie? So what do you do in life? What do you do for a living? Okay, Maddie? What do you think? Est-ce qu'elle n'est pas là? OK, elle n'est pas là. On passe à Mary. Ça dépend. Oh, ça dépend. OK, merci, Maddie. Ça dépend. OK. OK. Pourquoi ça dépend? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Why do you say it depends? Just out of curiosity. Do you ever feel offended if someone would ask you, like, what do you do in life, or what do you do for a living? I guess it depends. It depends on who is asking? Yeah. OK, ça dépend de la personne et la situation. OK. L'autre question, est-ce que votre mère est femme au foyer? You remember what the femme au foyer? A housewife. Est-ce que votre mère est femme au foyer? Mary, qu'est-ce que vous pensez? C'est impoli. OK, pour toi, c'est impoli. Moi, oui, je pense que ouais, c'est un peu... C'est une question un peu bizarre aussi. Est-ce que votre mère est femme au foyer? C'est un peu indiscrète. OK. Vous allez à l'église ou à la mosquée? OK. Andrew, qu'est-ce que tu penses? C'est approprié. OK, pour toi, c'est approprié. OK. Est-ce que vous allez à l'église ou à la mosquée? OK. Pour toi, c'est approprié. OK. Pour moi, peut-être c'est pas la première question que je poserai, mais dans certaines cultures, ça pourrait être approprié. OK. 8. Quelle est la capitale de votre État? OK. Salimatu, so what is the capital of your state? C'est approprié. C'est approprié? Oui. Ça, c'est une question neutre, pretty neutral. Hein? C'est une question très, très, très neutre. OK. Vous avez des enfants, Dina?
Oh, me? Oui. Oh, Deanna. Is that how you pronounce your name? Dina? Deanna, yeah. Oh, yeah, Vous avez des enfants? You have children? c'est approprié. C'est approprié, tu dis? C'est approprié. C'est approprié? OK. Pour toi, c'est approprié. OK. Pour moi, personnellement, je trouve ça un peu indiscrète. Et surtout parce que moi, dans la culture, moi, je n'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant, je suis mariée, mais je n'ai pas d'enfant. Et dans la culture chinoise, les femmes, la culture chinoise traditionnelle, les femmes doivent avoir des enfants because that's the sort of sometimes in traditionally, and not so much today, but in history, that's sort of what women are made for. Okay. Puis donc souvent parce que j'ai pas d'enfants et les amis de ma mère ou parfois les Chinoises, les femmes, les Chinoises me posent la question et je me sens un peu comme insultée par lui. Je dis, it's none of your business. J'ai pas d'enfants et c'est mon choix. Mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça, mais moi, ouais, c'est correct, mais pour moi, pas vraiment. Puis, OK, votre famille est traditionnelle ou moderne? OK. Did I already ask it? Dari, I think I already asked you, right? Right, did I already ask the question? Okay, the list is shifting here. Okay, Teddy? Votre famille est traditionnelle ou moderne? What do you think? Ça dépend, mais je crois que c'est impoli pour... En général, impoli, mais oui. c'est un très... Ouais, c'est un peu délicat. OK, 11, quelle est votre situation familiale? So, like, what is your marital status? Vous êtes marié ou célibataire? Lillian, qu'est-ce que tu penses? Ça dépend, mais c'est un peu personnel. Un peu personnel, oui, moi aussi, je pense ça. Et puis, finalement, Owen, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à faire dans votre quartier ou dans votre ville? Are there interesting things to do in your neighborhood or in your city? C'est approprié. C'est approprié. Oui, moi aussi, c'est une question neutre. OK. OK, donc on approche la fin. OK, donc pour la prochaine fois, OK, we're about done. But la prochaine fois, écrivez pas 5, mais 3 questions appropriées. OK, so you're going to write 3 appropriate questions, okay, that you can ask to your classmate for the next class. Okay, so come to class prepared with 3 appropriate questions that you can ask. Okay, pour la prochaine fois. Okay, donc ça c'est tout. Avez-vous des questions? Ça va? Pas de questions? OK. Donc sinon, OK, donc bonsoir. Maintenant, c'est vraiment bonsoir. On est 7h20. Et bon appétit si vous allez manger. OK? Donc, à la prochaine, à jeudi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.